Hi guys, welcome to the White Rabbit event channel. Today we are decided to take into consideration one of the most outstanding characters of the Western folklore. I'm talking about the witch. When you think about the witches, you imagine them, why they are practicing some magical arts and they are endowed with supernatural powers. You associated them to the devil and to other demons. That's why you think that they are using their powers just to hurt people and things. Persecuted by the church for many centuries, they started to be associated and to be called as demons. They were considered scapegoat, but also a bad link to the pagan world. That's why they were considered symbol, independent symbol, whose knowledge should have been banned forever. Since the late Middle Ages and with the beginning of the Renaissance, the Catholic Church identified them as heretical, but also they were persecuted during the witch hunt that caused the death of thousands of women. In this episode, we'll take you to some incredible sites that were associated to them. And that was interesting because in Piedmont, they are called Masche. And so we are going to visit some pre-Christian and megalithic sites with Andrea Cogerino, an Italian writer and researcher. Are you ready to go down the White Rabbit hole? Join us on this incredible journey with special guests. Piedmont is an ancient land full of events and traditions. There is no hill, no mountains, no country that doesn't have a story about the Masche. In the sayings, it's quite common to hear phrases like "I have seen the Masche" and "the Masche did it." In Turin and also in other places here in Piedmont, above all the main cities, it's not common to hear these phrases. But when you are in the villages, there are so many, an impressive quantity. We are here with Andrea Cogerino. This is the second time that we are going to visit the Susa Valley, and today we are going to talk about the Masche, the witches. But first of all, my first question is about the name, because here in Piedmont, our original language, they define them Masche. Why? What's your opinion about that? Allora, l'origine, l'etimologia di questo termine è sconosciuta. Personalmente penso che derivi da un antico termine del Neolitico che poi è arrivato fino a noi, che significa borbottare, bisbigliare. Dobbiamo pensare alle masche come l'ultimo colpo di coda di una tradizione antichissima che arriva dal Neolitico, transita per l'età del ferro, Celti, e arriva fino al Medioevo. Noi dietro di noi vediamo un arcobaleno, questo è un momento particolarmente magico. L'arcobaleno, secondo la tradizione celtica, irlandese per esempio, e noi siamo in piena tradizione celtica qua. Ecco, ai piedi dell'arcobaleno c'è un pentolone d'oro. Ecco, io desidero che questa giornata sia piena di colore oro per noi, di magia, perché le masche sono l'ultimo colpo di coda di una tradizione antichissima che parla di magia pagana, di magia che a un certo punto è scomparsa, ma rimane ancora nella natura, qua vicino a noi. Quello là è il Monte della Magia, il Musinè. Ecco che molte leggende, molti racconti di masche sono ambientati in quelle montagne, molti racconti sono invece ambientati in quelle montagne. Oggi andremo là, ti farò vedere un sito del Neolitico e un posto chiamato Val delle Masche, significa il ballo delle masche. E queste persone danzavano di notte attorno a dei fuochi. Il vento sale e ci porta nelle montagne. Andiamo, Irene. The Witches Sabbath. Let's go, let's keep watching, guys.
The Masche is an old woman or a young and beautiful girl who lives alone in an old house on the edge of a country far from the village. People are afraid of her because they think she can cast a spell. In fact, she can harm people, animals, crops, kidnap children, suck blood and make you sick. She can turn into animals such as cats, pigs, sheep, snakes and goats. And when you hit the animal, the Masche is also affected. The symbol of a Masche is the book of command, but also the ladle, the broom, the wobble, and when she dies, she has to pass it on to someone else. The Masche is keen on herbs and plants, such as deadly nightshade, Jimson weed, opium, hemp, aconite, by means of what she can cure a lot of disease and create ointment that contains alkaloids that allow her to reach altered state of consciousness. The Masche is actually a shaman who has got an ancient knowledge, a tradition linked to the Celtic culture. This episode will be about the link between the witches and the traces of pre-Christian sites. And here we are in a place in which we found out some very big boulders that are full of cup marks. Andrea, this is really incredible. Sì, Irene, poco sopra di noi ci sono le mura del castello che abbiamo visitato prima, quindi un castello medievale, possiamo indicarlo intorno all'anno 1000, ma migliaia di anni prima questo era un luogo dove vivevano gli antichi abitanti di queste popolazioni, di queste regioni. Gli antichi abitanti li possiamo chiamare i Celto-Liguri, erano una cultura antica che incideva le rocce. La roccia dobbiamo pensarla come la madre terra, il simbolo della madre terra, e scavavano delle vaschette, ma noi si chiamano coppelle, non sappiamo niente di queste coppelle, non sappiamo perché le hanno incise, che tipo di utilizzo facessero. Sicuramente sono preistoriche e sono legate al sacro. In questo luogo che è sopraelevato sicuramente facevano dei riti, possiamo immaginare dei riti forse sacrificali, forse rappresentavano in terra le costellazioni, forse accendevano dei fuochi, forse era una porta per l'altro mondo, il regno degli elfi, del piccolo popolo, noi non lo sappiamo. Le Masche in tutto questo sono quello che rimane dell'antica tradizione pagana, e siccome sono qualcosa di antico, nel cristianesimo queste tradizioni sono state demonizzate. Gli antichi abitanti delle foreste sono diventati il diavolo, l'antica magia delle foreste sono diventate le Masche che danzano attorno a un fuoco. Today it's a windy day and it represents perfectly the topic that we're going to talk about. In fact, during the witches' Sabbath, they used to give life to this ritual ceremony in remote locations in order to profess their loyalty to the devil and also to make a full rejection of the Christian faith. They did that in order to give access to the black arts. In fact, thanks to the black arts, they could inflict fertility, abortion, they could create hail and storms. Let's keep watching, guys. Now we are in Villa Dora, and in this site they used to meet in order to give life to the ritual ceremony, the Sabbath, and they built this chapel that it's linked to the god and to the saint Pancrazio. So, Andrea, can you tell us something about this place?
Irene, questo è un posto che ha una storia lunga e antica. In questo luogo ci sono due toponimi interessanti, San Pancrazio e Torre del Colle. A me piace pensare che San Pancrazio sia il custode dell'antica spiritualità che ha a che fare col bosco, che ha a che fare con gli elementi, che vediamo molto potenti oggi. L'antico dio Pan, per intenderci. Gli antichi dei pagani, qualora fossero di genere maschile, sono confluiti poi nel cristianesimo, che ha cercato di demonizzarli nella figura del demonio, del diavolo. Gli antichi dei pagani invece, diciamo femminili, nelle figure delle masche, delle streghe. Oggi andremo in un luogo chiamato Val delle Masche, dove si suppone le streghe facessero delle danze di notte attorno a un fuoco. Ecco, quello lo guarderemo meglio, è un antico sito celtico, celto-ligure, quindi un sito preistorico, ed è un dolmen. Non voglio svelare troppo di questo. Il sito in generale dove ci troviamo si chiama Torre del Colle, è un toponimo che significa Tor d'Ocelum. Ocelum è l'antico villaggio di cui parla Cesare nel De Bello Gallico, è un villaggio gallico, era abitato 2000 anni fa. La Chiesa che cosa ha fatto dei luoghi sacri pagani? Quando è riuscita ha fatto nascere una chiesa, come in questo caso, quindi sicuramente qua sotto c'è un antico sito pagano. In altri casi, quando non è riuscita a costruire una chiesa, non so perché, ha demonizzato il luogo, Certo. e quindi ha associato quel luogo alle cose più nefaste e negative che esistono, che per la Chiesa sappiamo essere le donne e il diavolo. Quindi le masche sono la perfetta sintesi di tutto questo. Ora andiamo, ti porto a vedere il Val delle Masche. Let's go! We are in a site, in a megalithic site with boulders full of cupworks. It's very difficult to understand the reasons why they've decided to excavate it, to engrave these symbols. What do they represent? Allora Irene, la cosa veramente interessante è che questa grande roccia che è chiamato il Val delle Masche, è un sito che in superficie è una tavola scolpita sulla roccia in piano con delle coppelle, ma sotto questa tavola, grande tavola, cioè sotto questo dolmen, con questa scaletta, ecco, da questa scaletta accederemo a una stanza sotterranea. Stiamo parlando quindi dell'antica tradizione dei dolmen sotterranei, sono stanze dove si incubavano delle cose. In questo caso io sono convinto che questo fosse un luogo legato al femminino sacro, cioè a luoghi della madre terra e legati alla guarigione. C'è un'antichissima sapienza legata al femminino sacro, connessa all'elemento roccia e pietra e terra, legati alla guarigione. Secoli e migliaia di anni dopo la tradizione cristiana ha denigrato queste tradizioni chiamandole cose negative, quindi da streghe, da masche, facevano i balli infernali, ma no, questi sono antichi siti di energia purissima e di energia di guarigione. Ora ti mostrerò sotto cosa c'è. Let's get into, guys. This is absolutely amazing. We are into, this is a secret place. Andrea, what do you feel when you are here? Sì, Irene, semplicemente quando scendiamo in luoghi come questo ci sentiamo che siamo nel ventre della madre.
potremmo chiamarla Brigitte, quindi siamo fra le sue braccia e siamo a contatto con l'energia del femminino sacro. Not by chance this site was linked to witches, because they were women, powerful women. In 380 AD, there was the Edict of Thessalonica. At that time, the official state religion became the Christianism. That means that all the previous cults were abolished. The gods and goddesses were replaced. And what is really interesting is the fact that all the sites, the pre-Christian sites, were associated to the demons. Vedi Irene? Vediamo una croce incisa su roccia, è molto antica questa croce. Possiamo fare una serie di ipotesi, potrebbe essere una croce celtica oppure una croce dei Templari, quindi 1000 anni dopo, ma la cosa più probabile è che sia una croce incisa in epoca cristiana dai cattolici per impossessarsi dell'antico luogo di potere. Questa era una roccia di potere, un luogo dove le antiche sacerdotesse della Dea Madre facevano dei riti. Così come facciano dei riti dove vedremo adesso nel sito con le coppelle. Ecco, la Chiesa ha cercato in tutti i modi di impossessarsi dei luoghi o di desacralizzarli. Ok? Questo è stato il loro sistema. Erano dei riti di geografia sacra per impossessarsi dell'antico luogo di potere. In this site there is another boulder that is full of cup marks, and also here there are many legends that are linked to the witches. Sì Irene, questo è un luogo con delle coppelle come abbiamo visto, bellissime coppelle, sono delle incisioni, sono delle vaschette scavate su roccia. In questo caso io penso che potessero anche rappresentare in terra delle costellazioni. Abbiamo tante teorie che cercano di spiegare che cosa fossero le coppelle, ma la tradizione antica, la tradizione pagana ormai è interrotta da migliaia di anni, da centinaia ma forse migliaia di anni. Ecco perché noi oggi, al giorno d'oggi, possiamo solo fare delle ipotesi, ma non abbiamo nessuna certezza, perché queste sono state incise 3.000-4.000 anni fa e questa antica tradizione è stata spazzata via dal cristianesimo, cattolicesimo. Okay, thanks Andrea. So this is just the first part of our first episode about the witches, because now, after visiting Susa Valley, we are going to another incredible site in which there are many legends about Masche. This site is called Biella. So let's keep watching, guys. Let's go.
Biella is an ancient land where the pagan traditions persisted for many centuries. In fact, there are many traditions, customs and legends that talk about Masche, the witches, women with supernatural powers. But Biella is also a land of magical and healing stones. In fact, there are many sanctuaries, churches. These sanctuaries are in Europa, Graglia and San Giovanni. And these centers were famous because they were pre-Christian sites. This cult is called in Latin Saxorum Veneratio. It means stone worshipping. And this cult was counteracted by the Catholic Church in several councils, above all Arles and Nantes in 400 and 500 AD, that caused the elimination of altars, sacred trees and menhirs. But despite that, in the villages, people went on celebrating these particular rites. Therefore, they decided to demonize, to exorcise some of these stones. In fact, now let's go and see some of these pre-Christian and megalithic sites that are between Prelle di Salussola and Simone. Let's keep watching. We are in a megalithic site. Close to it there are many villages like Prelle di Salussola, Simone and Roppolo. But close to it there is also a lake, a magnificent one, Viverone Lake. In the past there were some pile-dwelling villages. They found out also some researchers birches, golden jewelry and weapons that belonged to the Bronze Age. From the 6th century BC, this area was inhabited by the Victimoli, a Celto-Ligurian population that worshipped the 5 elements. And they also thought that the stones were primordial energy, force that could resist the biological laws to which men must submit lifelong. Now we are in what is called Rock della Regina, and in English it means the grave of a queen. We are here because we are talking about the fact that in this area there were the Masche. And what is striking is the fact that they found out in Monte Orsetto, a mountain that is close to it, some anthropomorphic figures, female figures that maybe represented goddesses. So Andrea, what's the link between these stones, the witches, Masche and these goddesses? Allora Irene, le Masche possiamo considerarle le portatrici di un sacerdozio femminile, quindi della Madre Divina del Medioevo. Ma si riprendevano queste persone un'antichissima tradizione che proprio qui aveva luogo, una tradizione sacerdotale solo femminile, che si basava sui 2 elementi femminili, l'acqua e la terra, in questo caso roccia. Qui abbiamo quella che possiamo considerare o una tomba o una vasca rituale. Se una vasca rituale veniva ricoperta d'acqua e venivano fatti dei riti che non possiamo solo ipotizzare, ma non sappiamo bene cosa fossero, perché di tutta questa tradizione non sappiamo più nulla. Se invece era una tomba, possiamo ipotizzare che fossero dei riti di morte rituale, quindi le persone venivano sepolte, tra virgolette, ricoperta con un asse di legno e terra questa zona e lasciate 1, 2, 3 giorni, non sappiamo, perché così c'era una connessione più profonda con la grande Madre Divina, quello che viene rappresentato nelle statuine.
having seen the grave of the queen, now we are in another very big erratic boulder that is called Terra Pichera. This is called like this because on the top of that there was a peak, that it has a symbol that it was like a phallic symbol. That's why what happened in the 11th century, the Benedictine monks that were in this area, according to the fact that it was a megalithic area, they decided to destroy that peak. And that peak was completely destroyed. In fact, on the bottom of that you can find it. They were linked to a particular faith. This faith was connected to the archangel Saint Michael. And this is really interesting because this cult is also very important in Susa Valley. So, Andrea, this is really interesting because when we consider the symbol of the Michael, of this saint, there is a man that is holding a sword, and with this sword is killing a dragon. What does it represent? Esiste secondo me una tradizione al contrario nel cristianesimo medievale. Il drago nella tradizione antica, nella tradizione pagana, celto-ligure, rappresenta il custode dei tesori, è un simbolo positivo, rappresenta la chiamavano la vouivre, sono le correnti telluriche di madre terra e il femminino sacro, quando affiora ecco i luoghi sacri. La religione cristiana cattolica ha cercato di smantellare, di demolire e distruggere tutti i simboli pagani ed eccoci qua in un grande masso erratico che aveva un simbolo fallico addirittura, quindi c'erano i due simbolismi maschili e femminili, è stato distrutto, ci sono proprio i segni delle picconate che è andato 1000 anni fa. Questo era scomodo per la Chiesa cattolica, doveva scomparire assolutamente. This megalithic site where there were the victimoli was an ancient site of pagan devotion. And according to the legends, the Masche came here in order to give life to the ritual ceremony at night. And this ceremony were called Sabbath. So what is striking is the fact that these women, they were frightened by all the people. So the question is, why were they so frightened by people? What's the reason? Andrea, why do you think that the fear was the most important thing? Irene, tu devi pensare che negli ultimi secoli, quando eri piccolo, i nonni e la cultura del luogo in cui vivevi ti dicevano non andare in quel luogo perché in quel luogo possono accadere delle cose terribili legate alle masche. Ti facevano un lavaggio del cervello, associavano immediatamente quando eri piccolo le masche al demonio, al male, a qualcosa di terrificante, alla notte, a dei fuochi pericolosi, a delle danze sfrenate, a degli animali mostruosi. Ora ecco che questo è stato l'ultimo colpo inferto alla tradizione antica. I druidi e le druidesse antichi erano i sacerdoti della foresta, facevano riti notturni spesso, legati alla luna. Se tu la luna, la notte e questi luoghi li associ al male o addirittura al terrore, ecco che sei riuscita benissimo in maniera chirurgica a estirpare l'ultimo. And destroy it completely. Okay guys, let's go, let's keep watching other areas.
The witch hunt was caused by darkness and fear, the fear of the church to lose power, the collective fear of the ignorant masses for everything that seemed inexplicable and therefore uncontrollable to them. Epidemics, famines, climatic and astrological upheavals. After the extermination of the Cathars, Waldensians, Templars and heretics, the new targets were women. An easy target, considering that among the information circulating in the villages, there were the stories extrapolated from the Bible and by the church fathers, who considered women sinners and errors of nature. Armed with the Malleus Maleficarum, the 15th century witch hunter's manual, the church launched an attack on pagan cults and women, who, as the book says, were to be punished with extreme torture. Consequently, killing a witch wasn't considered a murder, but a liberation, something to be done to bring harmony and peace. Andrea, after visiting the megalithic site, now we are in Prelle di Salussola, and in this village there is this incredible tree that it was linked to the Sabbath, to the witches. In fact, it's called the chestnut of the witches. And what is interesting is the fact that near this village there is another one in Salussola, and there was the tribunal of the Inquisition. In fact, in 1471, a young woman, Giovanna de Monduro, she was burned at the stake. She was condemned. She was condemned by her relatives because they thought that she was a witch, that she caused the death of a young baby, and also she cast spells. So what struck me most is the fact that now there are a lot of places here that are linked to the witches, and one of them is linked to the nature, a tree. Why a tree? A tree, l'albero. Irene, l'albero è sempre stato uno dei simboli della tradizione antica sacerdotale. Non dimentichiamo che la parola druido, druidessa, significa probabilmente quercia, significa saggi della foresta, gli antichi druidi e druidesse. Ecco che l'antica tradizione millenaria arriva poi nel Medioevo, viene demonizzata, e vengono demonizzate non solo le pietre che abbiamo visto essere staccate, distrutte, vengono demonizzati anche gli alberi. C'è stata una politica di distruzione anche degli alberi secolari come questo, che è uno dei pochi sopravvissuti, ma soprattutto alberi millenari. Tu devi immaginare che un castagno può vivere anche 2, 3.000, 4.000 anni. Noi non abbiamo idea di queste piante, perché nel Medioevo sono state tutte tagliate, bruciate. Yeah. Sono state bruciate le piante e sono state bruciate le streghe, le antiche sacerdotesse della Dea Madre. Yeah, that's right, guys. In fact, these areas, it was linked to sorrow, to fear. But despite that, the nature is still whispering us a lot of mysteries. So what we have to do is just sit under the branches of trees and also close your eyes and dream. Because what we have to do is to collaborate between people and to dream together, like we are doing now. So I want to hug you because it was an incredible episode. Bye, guys!